to make your remarks. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'll see you another time. Thank you. Tumpigie makofi tena Bwana Ibuya. Asante. Thank you very much. I'll take very little time. I know tumekaa sana lakini imekuwa mkutano mzuri. Your Excellency the Prime Minister, and all protocols are observed. I know we are very many here. Let me just say all protocols are observed in the interest of time. I might not be very brief. I would like to invite the colleague governors to come and say one or two things. Very, very briefly. We will not repeat what has been said. And then we'll be able to invite the Excellency Prime Minister to come and speak to us. But before I call them, just a few remarks. Nitoe shukrani kubwa sana kwa Rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hii handshake ambao amekuwa nayo na baba Raila Odinga imestabilize nchi. Tupige makofi Mheshimiwa Prime Minister, imeleta stability katika taifa letu. Karibu Rais Uhuru aende bila legacy. Karibu haribue legacy yake na hiyo shida ambayo alipata ndani ya serikali yake. So we are beginning a long journey. The train has already started, and I want to assure you hii train lazima ikamilishe mwendo. Hatutakubali iende alafu ikwame hapo katikati. So we are also celebrating sons of nationalists, Raila Odinga himself, son of Jaramogi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, son of the founding father of this nation. And this is history. These were great history makers, great leaders, and as we heard in the morning, great leaders invite followerships, very effective followerships. Kwa hivyo nataka kutoa hiyo shukrani kubwa sana. Jana wakati tumeenda pale Mlimani, nataka kutoa shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Raila Odinga. He was very courageous. Wengine wetu kuwa na maji kidogo, hatukujua exactly what will happen, but we knew it will be well. Watu wengi hawajui psyche ya watu ya Mount Kenya. Lakini wakati tuliingia huko, baba alikuwa very brave. He had very, very good agenda. His economic blueprint na blueprint yetu kama celeb magavana Mount Kenya, sisi 10 of us, inafuatana, inadamana the transformation of the economy of this block. Ni kitu ambacho alieleza wananchi na walifurahi sana. But because I don't want to take a lot of time, very, very quickly I want to say that we must then change the narrative. Sisi najua tumekuja hapa, tumekura yes, tumekaribishwa na MKF, but you know we must change the narrative. Sisi kazi yetu hapo awali ilikuwa ni kuharibu jina ya baba na kupiga yeye na kumharibia jina na kumuita ile majina yote ambao sitaki kurudia, hata rais mwenyewe alisema ile majina. So the time has come because we must be honest with ourselves, turudi mashinani, tuambie wananchi hii ilikuwa ni siasa ya ushindi, lakini tukaoverdo some things, tukaharibu jina yake hapa na pale. So we need now to inform our people, yes, hii ilikuwa ni siasa. This is what Raila Odinga comprises. When we went to Karatina, nikumbusha wananchi wa Karatina, when we prepared the cabinet paper on Karatina University, mwenye alikuwa anatengeneza hiyo paper akiwa chairman ya committee za cabinet na Mheshimiwa Ongeri yuko hapa ambao tulikuwa nao katika cabinet, ilikuwa ni Mheshimiwa Raila Odinga. Na watu wakanyamaza because all people think that Mheshimiwa Raila cannot be able to engage and to support communities in this country the way propaganda has been. So we must change that propaganda. Kila mtu akirudi, tafadhali tuanze safari mpya na spirit mpya. Sinasema create a clean heart in me, O Lord, and put a new and lightful spirit within me. Wakati umefika sasa tuanze kuambiana ukweli, tuambie watu wetu ukweli, tuanze kusameheana, tuanze kutengeneza taifa mpya ambalo litaweza kuendelea mbele, ili sisi kama na tumeuliza Mheshimiwa Raila aje katika mlima. Yes, ameanza kupanda. Sisi tulienda jana hata tukalala huko tuone kama ataona mamba huko, na kaona hakuna mamba ambao iko katika mlima Kenya. Hapo ni Canaan, ni nchi ya maziwa na asali na viazi na kahawa na tea. Sisi tungependa Mheshimiwa Raila wakati utafika, najua utakuja kuongea hapa, na tumeona manifesto yako, the draft ambao tuongea jana wakati tulipeana statement, mambo ya value chain, vitu zetu ambao tunakuza, kukosa market, kukosa industries. Potato zetu tunatoa potato South Africa na Egypt, yet farmers in Nyandarua County
or Kiambu or Nakuru can grow those potatoes that are eaten here? Why should we import potatoes of all the things? Why can't we revive the industries in the Mount Kenya? Ajua hiyo agenda ni kitu ambacho tumeongea, kwa hivyo sitaki kurudia, ili pia magavana wengine. But the neighboring environment ambao Mheshimiwa Macharia ameongea, kumekuwa na shida kubwa wakati mwingine. I thought Mheshimiwa Macharia ungeongea vile mashini zako zilipigwa wakati mmoja, wakati ulikuwa unaanzisha hivi system yako, wakati huo nakumbuka hizo mashini zako tabu ambao ulikuwa naye. Na we would like a leader who comes and creates. Sisi ni watu wa kufanya biashara na tungependa policies ambazo ni friendly. Yes, you have talked very well. Accountability for taxes. In fact, Mheshimiwa Kibaki when he came in alishika tax ya nchi yetu na kuona kwamba wizi umeisha. This country is very prosperous. This country don't need to get money from abroad. That tax itself alone inatosha at least kuendesha nchi, na vile alitoa hata international capital katika budget yetu. So if we manage this country well, and that's what we are looking for, a leader who comes and manages this country well, na tuweze kuendelea mbele, I think we shall have been able to see what we saw, you moving the economy from -7% to 7.3% in 2007 within just about 4 years. Tupigie Prime Minister makofi na Rais Mzee Kibaki na Rais Uhuru Kenyatta akiwa treasury, and the government a very very beautiful pair. So hii mambo inawezekana kuamsha Kenya yetu na kuendelea mbele, ni mambo inawezekana. Na sisi kama magavana, all we are saying, please support our value chains, support uchumi wetu, industries zetu, markets both local, international. I think the women came out very well. The youth of this country, they have given the agenda and we support them. The issue of equity, the lack of equity in the block and the distribution of resources. Unakuta MCA Aloiro, 500 people, and a county has less than 200,000 people. So an MCA has more than a county, but he only gets, almost equal to what an MCA gets. But that county gets much more. Just like Nyandarua County, one MCA has more people than. I think those inequalities in the vitu ambazo tumeongea na Prime Minister, just touching them as I finish up. The issue of distribution of power and resources, the appointments in the block is something that we have already shared with the Prime Minister yesterday when we discussed with him yesterday. And then the issue, lastly, the issue of his entry into Mount Kenya is something that we like to, and that's why we are called in this meeting. Can we also become partners with the Prime Minister as he enters the block? Please, let's work with him to make sure that it becomes easier to work together. So nataka kutoa shukrani kwa hayo. The issue of security has been said very very clearly. I think the issue of life security, of life and property is something that I would like to also underpin. That came out very 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 well. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuweza kunisikiza, na nataka kupatia magavana ambao wako hapa nafasi pia waseme kidogo, one by one. Tawalika in any order. Nianze mimi na mheshimiwa, sijui kama Oparanya labda utapatiwa nafasi mara nyingine. I know is one of our governors. Nafikiri atapatiwa nafasi na mheshimiwa Prime Minister. Mr. Murithi, maybe I can start with you, then followed by mheshimiwa Nyoro, and lastly bwana gavana wetu wa Nakuru Kinyanjui. Just 1 minute each, alafu tumalize. Asante. Thank you. Yes, thank you very much, Governor Kimemia.